Good morning, dear bank and government officers. We are here going live from Veranda SSC studio with yet another editorial analysis. Good morning, Vishal, Riti, Aravind, Madhumita, hello. We are eagerly waiting for your session. Thank you so much, guys. Kalele blue positive energy. Okay. So, இன்னைக்கு நாம வந்து we are going to have a controversial editorial actually. நம்மளோட election பத்தியான ஒரு editorial தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Okay? So, நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கேக்குதா? Am I audible? And do let me know if the screen is visible to all of you. Okay? So, welcome, ma'am. Thank you, Aravind. Welcome to the live as well. Hello, Riti. Good morning. Hello, Sanjay. Good morning. Aha, idu வித்தியாசமான யூசர் நேமா இருக்கே. L. Okay. Good morning, L. உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க please. Okay. Good morning, Vishal. Riti. Okay, you are new to the session. Welcome, welcome, ma. So I hope that you get a lot of information from this session and you become a regular as well. Okay. Okay, clear ஆ இருக்கு. Great. Okay, தெலுங்கானால இருந்து வந்திருக்கீங்களா? Okay, thank you so much. That means a lot. Thank you, Riti. Okay. சரி, எனக்கு கொஞ்சம் தெலுங்கு நீங்க கத்து கொடுங்க, ஓகேவா? Okay, audible தான். சரி. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்னையோட எடிட்டோரியல்? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது எலெக்ஷன் கமிஷன் டபுள் ட்ரபிள் அப்படிங்கிற எடிட்டோரியல் தான். ஓகே, டபுள் ட்ரபிள். Okay, இன்னையோட டைட்டில் வந்து double trouble. So what do you mean by double trouble? Double trouble. ரெண்டு விதமான trouble. ஓகேவா? Am I audible? கேட்க முடியுதா உங்களுக்கு? Hello, Johnson. Good morning. Okay, Johnson அப்படிங்கறத Johnson அப்படின்னு மாத்தி வச்சிருக்கீங்களா? Nice. Vishal, soon our editorial will reach pan India, ma'am. Kalangatale blush panna vekiringa. Thank you. That's the goal, right? Okay. So, ma'am, that's my pleasure. Thank you, Riti. That's very sweet of you. Okay. 100%. Thank you. Thank you, everybody. இன்னைக்கு என்ன எல்லாரும் வந்து சூப்பரான ஒரு இது கொடுத்திருக்கீங்க எனக்கு, and that is the boost. That is the secret of my energy here in the studio. So உங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியல அப்படிங்கறனாலும் நமக்கு வந்து இந்த good vibes உங்களுக்கும் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So back to our editorial. Okay, so இன்னையோட டைட்டில் நீங்க எல்லாரும் கொடுக்கிற comments வந்து சீக்கிரமா போகுது. So if I missed anybody, it was not intentional. Okay, so double trouble on elections and the epic number and the voter. Okay, so ஒன்னு வந்து epic number and also the voter. அந்த மாதிரி ரெண்டு trouble பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்மளோட editorial போகுது. Okay, so double trouble is also a slang or an idiom you can say, where it means that அளவுக்கு அதிகமா இல்ல ஒன்ன விட ரெண்டு trouble வருது நமக்கு அப்படிங்கற போது தான் double trouble அப்படினு நாம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? So we can go to the summary of the editorial. The editorial highlights growing concerns about the discrepancies in India's voter registration process, especially after the recent state assembly elections in 2024. So 2024 la நடந்த state assembly elections லயே என்ன ஆயிருக்கு அப்படினா election process வந்து discrepancies அப்படினா என்ன guys? Discrepancy அப்படினா சில
எப்படி சொல்கிறது மேல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு ப்ராசஸில் அப்படிங்கிற போது தான் அதை டிஸ்க்ரீபன்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எதில் டிஸ்க்ரீபன்சி நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட voter registration ப்ராசஸில் இந்த டிஸ்க்ரீபன்சி மேல் ப்ராக்டிசஸ் அதாவது தப்பான விதமான அது நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட எடிட்டோரியல். ஸோ நம்மளோட எடிட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள்லாம் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அந்த ஸ்டார்டிங் லைன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும். ஓகே, இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து எதை பற்றி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன், ஒரு பாடி, ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கும் எல்லா எடிட்டோரியல்லையுமே. ஓகே, ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே இந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது பஞ்ச் இன் த ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் போல்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தா. ஓகே, இவங்க வந்து நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிதாகல டிஸ்க்ரீபன்சிஸ் வந்து இருக்குது. எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரீசெண்டான இந்த வாட்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் இருக்குது டிஸ்க்ரீபன்சிஸ் மேல் ப்ராக்டிசஸ் நடந்திருக்கு. அண்ட் அது வந்து எப்போ வெளியில் வந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸுன்ற டைமில். ஓகே ஓகே ஸோ those kind of differences or differences in the practices. Okay, அதுதான் discrepancies. So it points out an unusual increase in voter numbers, such as Maharashtra registering 48 lakh additional voters within 6 months of general election. So எப்படி சொல்கிறது ஒரு gradual increase of voters அல்ல நாம் பார்க்குறது. ஓகேவா, நாம் வந்து பார்க்கும்போது மகாராஷ்டிராவில் ஒரே இது அதாவது 6 months ஸ்பேனில் 48 lakh voters வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களையே. The Election Commission of India ECI has faced criticism from opposition parties, notably the Congress and Trinamool Congress, for failing to provide adequate explanations. So election commission கிட்ட opposition parties கேட்டிருக்காங்க எப்படி 48 lakh voters வந்து 6 months ஓட ஸ்பேனில் அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கு ஒரு அட்வொகேட்டான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன், அட்வொகேட்னு சொன்னால் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை, இனஃபான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுக்க நம்மளோட எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு முடியல. ஓகே, another issue arises from voters sharing the same electors photo identification card numbers. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு எப்பிக், அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட எடிட்டோரியல் டைட்டில் பார்த்த எப்பிக் அண்ட் voters ரெண்டு ட்ரபிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம். கரெக்டாக? ஸோ electors ஃபோட்டோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு, அதாவது நம்மளோட ஓட்டர்ஸ் ஐடியில் நமக்கு எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, யுனிக்கான நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி யுனிக்கான நம்பர்ஸ் வந்து ஓட்டர்ஸுக்கு சேமாக கிடச்சிருக்கு. ஓகே, அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்ன? கண்டிப்பாக அங்கே எதுவோ ஃபிஷ்ஷியாக இருக்குது. ஓகே, இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லாங். ஓகே, something is fishy அப்படின்னு சொன்னா என்ன? there is something wrong happening there அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? definitely okay, is that okay for everybody? நம்ம வந்து English and Tamil we can use more English. Is that okay? அது ஒரு சஜஷன் தான் நம்மளோட ரித்தி கிட்ட இருந்து. ஸோ இஸ் இட் ஓகே வித் எவ்ரிபடி? கேன் வி ட்ரை அண்ட் டாக் டு ஈச் அதர் இன் இங்கிலீஷ் அதர் தேன் அவர் டயலாக்ஸ் ஆர் இந்த கருத்து சொல்லுவீங்கள்ல நீங்கள். ஸோ தெர் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் பஞ்ச் தட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் யூ கைஸ் இன் த காமெண்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழில் தான் பண்ண முடியும். கரெக்டாக? Yes, discrepancies means something is wrong, something is different. Differences between two things, correct da? Yeah, something went wrong or something is wrong அப்படிங்கிறது தான். Okay then, okay, உங்களோட இதில் இருந்து எஸ் வந்திருக்கு. So I'll try more. Okay, so the issue is, so one issue is the registration of a lot of voters, okay, in a short span of time. அது ரெண்டாவது, that is the second issue is
voters sharing the same electoral photo identification card numbers, epic numbers, which shouldn't have happened because everybody has a unique number, so it shouldn't be repeated. Okay, so which, while not problematic for voting itself, raises doubts about the registration processes accuracy and the possibility of voters having multiple epics across the states. So over a state, in each state they could have a voters ID அப்படிங்கிற possibility. That possibility is being highlighted when voters have same epic numbers. Okay, so that is dangerous because anybody can cast vote in any state if they can have access to different voters ID. Okay, so that is the problem that we are discussing here. Okay, so to address these issues, the editorial proposes solutions like linking epic numbers to Aadhaar and introducing biometric verification. So if you see in our electoral process, what do? We go and we produce our electoral ID card, and the voters ID, you are producing that, and they will be checking your name and your photo and your address in the voters ID list. Correct? Voters list la irukka ungaloda peru, they will be checking whether your name is in the list, and then you will be given that opportunity to vote, and after voting you will there will be a voting ink that marks that you have already voted. Correct? So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது how can we verify that a person has casted their vote only once? அது எப்படி நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும்? So that is why the editorial is proposing that you should link the voters ID with Aadhaar, and there should be a biometric verification for voting. Okay, so இந்த ஒரு potential drawbacks இருக்கு. These are solutions that could have ஒரு immediately நம்மளால வேற எதுவும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற போது மட்டும்தான் நம்மளால இந்த மாதிரி ஆதார் பயோமெட்ரிக் எல்லாம் கொண்டு வர முடியும். Is it possible to provide biometric verification in every single village when the election is conducted? It is not possible. Correct? So there are potential drawbacks to the solutions as well. So while Aadhaar linkage could help eliminate duplicate registration, it is designed to identify residents, not citizens, and would need supplemental verification to determine your voting eligibility. So this is my question to you guys. Aadhaar is a foreign maybe a person from abroad. Are they eligible to have Aadhaar? Or a person who is working here in India, are they eligible to hold Aadhaar? That's my question. Okay, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆதார் கார்டு இருக்கும், கரெக்ட்டா? But is Aadhaar the sign of you being an Indian national, or is it a sign of you residing in India? That's my question. Okay, I'll give you 15 seconds. Tuck answer varano. Okay va? What do you think? Is Aadhaar வந்து இங்க இருக்கிற நீங்க வந்து இங்க dwell பண்றீங்க, நான் வந்து Indian my nationality is Indian அப்படின்னு prove பண்ற ஒரு voter ஒரு ஐடி கார்டா ஆதார், இல்ல நான் வந்து இங்க ரிசைட் பண்றேன் அப்படிங்கறத ஷோ பண்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டா? அதுதான் கேள்வி. ஓகேவா? I hope that you understood. ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும், even though if you link your Aadhaar with voters ID means that you are a citizen of this country and you are eligible to vote. But Aadhaar is not like that, guys. Even though it is one of the major identification cards that is available, it is not only given to citizens. So that might be a new information for a lot of you. Correct? Yes, it is a huge process. Definitely. That is why it is not plausible. Plausible அப்படினா என்ன? நடக்கிற காரியமா அப்படின்னு சொல்றதுதான். கமெண்ட்ஸ் வரலே. Okay.
Yes, நம்ம வந்து residing, yes, Aadhaar card is issued for Indians who are residing, residents of India, not nationality, okay. Aadhaar card is given to people who have resided in India for more than 182 days. Okay, so plausible அப்படினா reasonable அப்படிங்கிறது தான் plausible. ஓகேவா, reasonable அப்படிங்கிறது தான் plausible அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங். ஸோ இட் இஸ் நாட் reasonable for to ask the government to produce biometric verification in each and every village during the election, because the whole India is going through that process. Okay, so duplicate registrations வந்து இல்லாம பண்றதுக்கு, okay, to eliminate the duplicate registrations you can use Aadhaar, but it is not a permanent solution because Aadhaar is given to residents of India and voters ID is for the Indian nationals. Okay, there is a difference. So there are also risk of Aadhaar misuse such as profiling voters. Profiling அப்படிங்கிறது என்ன? We will see in the vocabs, okay, which the Election Commission of India must mitigate by ensuring the data is masked in public records. So if you use Aadhaar for everything, your profile could be leaked, okay, or it can be used for other purposes as well. So the Election Commission should mitigate அப்படினா என்ன? They should deal with it, okay, by ensuring the data is masked in public records. So biometric verification, though useful for deduplication இன்னும் ஒரு வாட்டி duplicate பண்றது, okay, so could exclude legitimate voters due to the technological failures, making it an imperfect solution on its own. So for a lot of people biometric verification may not work even though they are real voters. Why? Because their fingerprints might not work, or they might have aged, so that to contribute for their prints being not verified. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கு நாம வந்து அலைய வேண்டியதா இருக்கும். We have to we will be having more issues at hand, okay. So ultimately what we are going to the conclusion of the editorial. Ultimately the editorial calls for a transparent and thorough deduplication process to ensure that each voter has a unique identity tied to their place of residence. So wherever you are residing and அந்த ஒரு residence வச்சு you are eligible to have a voters ID and you have a unique number அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு voterக்கும் நம்ம அஷ்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்மளோட editorial வந்து conclude ஆகுது, ஓகேவா. So this would prevent cases of voters casting ballots in multiple states and strengthen public and political confidence in the electoral process. So if you have your residence tied to your voters ID, then you cannot go and cast vote in another state. Correct? If I am residing in, if my residence or my primary residence is in Tamil Nadu, or if I have a voters ID that is registered in Kerala, I cannot cast my vote in Tamil Nadu, correct? I have to go back to Kerala and then cast my vote, right? Like that I won't have the opportunity to misuse the election process. Okay, so by addressing these issues comprehensively, the Election Commission of India could uphold the integrity of Indian democracy and ensure that electoral system is fair and credible for all participants. So by ensuring that by preventing the cases of duplicate voters ID and duplication of casting vote, we can make the citizens or give them assurance that Election Commission of India is doing whatever they can and they will be believing in the democracy or the election process again. Okay, so that is the summary of our editorial, Double Trouble. The title is Double Trouble, okay, and we are talking about the Aadhaar duplication, or the electoral ID duplication and the registration of voters, n number of registrations that happened within the span of 6 months, which in ஒரு retrospective நீங்க பாத்தீங்கன்னா it points out that there is something fishy that is happening behind the election process. Is that clear? Yes, Vishal. NRIs who have stayed in India for at least 182 days
also they are also eligible for to apply for an Aadhaar card. So that is a new information for a lot of people, but you should know this because you are a citizen of India, and what kind of identity proof that you are carrying. For example, உங்களோட voters ID இருந்தாலும், your driver's license, your Aadhaar, everything is an identification mark for you. So first identification ungradhu ungaloda name that is given to you by your parents, correct? All maybe whatever name that they are giving you, that is going to be your first identification throughout your life. The second identification is maybe by your degree. Okay, you have completed your arts, science, commerce or engineering. That kind of an identity you will have for your entire life unless you change it. The third thing is your job. Correct? The job, if you are a teacher, you will be respected in such a way. If you are a professional, maybe you're IT professional, you will have a different, kind of respect that you demand from your peers. And if you're a government officer or a bank officer, that is a different level of respect that you get. Correct? So in the mari, whatever identification that you get, it is important, and you should know about these identification and proofs, again these kind of cards that you are carrying. Okay. Okay. Hello Anand, nice of you to join. We just finished the summary of the editorial and we are going to our vocabulary or vocabs session. Okay va? So let's start. Correct time ku dhaan vandirukeenga. So first one is integrity. What is integrity? The quality of being honest and having strong moral principles. Okay, so integrity of a person அப்படினு சொன்னது என்ன? Integrity of a person. What is the integrity of the person? The way or the way that person carries themselves. Are they kind? Are they honest? Are they straightforward? Are they humble? These people, you are giving them, okay, இந்த மாதிரி ஒரு impression வந்து அவங்க உருவாக்குறாங்க, and that is the kind of integrity that is reflected to others. நீங்க வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது you are seeing a honest person who is straightforward, who is not taking bribes, who is kind, who is respectful to women, towards women and children. You can say that is a man with integrity. Okay, so and the madri, when you have strong moral values and when we are being very honest, that is the integrity that you carry with yourself. Okay, so the quality of being honest and having a strong moral principle, it can be anything. It can be the value of whatever we discussed right now. It can be bravery, it can be kindness, it can be being humble. Okay, that kind of strong moral principles irukku appadina, it is integrity. You can say that India as a nation, the integrity of a nation appadina you might have heard. Correct? So integrity of a nation appadina enna? The way the nation is reflecting or projecting their ideals to the world, that is the integrity, and the way they take care of the citizens, the way the news is transferred to the citizens in an honest and straightforward manner. All these encompasses the value of integrity. Okay, so adoda synonyms parunga. Honesty அப்படினா என்ன? Honest. நிறைய பேர் honest அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is honest. Okay, why? The H is silent there. So honesty means you are always trying to be righteous, you are always telling the truth அப்படிங்கற போது தான் அது honesty. And uprightness. Uprightனா என்ன? இப்ப upright இருங்க அப்படினு சொன்னா என்ன? You will be very your shoulders will be squared, you will be sitting in this manner. இப்படி இல்ல. ஓகேவா? So அந்த மாதிரி upright இருக்கிறது அப்படினாலே you have a strong backbone. You are not going to succumb அப்படினா submit. Okay, submit to any of the other vices. For example, நீங்க வந்து பொய் சொல்றது இல்ல நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரி bribe இல்ல, இந்த corruptionல ஈடுபடுறது இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது you can say that you are an upright person. Okay, so being honest and being upright, அதுதான் நம்மளோட integrityயோட synonyms. Antonyms பாருங்க, dishonesty.
dishonesty, again நம்ம வந்து we are not being honest, okay, we are not being truthful அப்படிங்கிற போது தான் dishonesty. And corruption, uprightness நான் சொன்னேன்ல, we are not being corrupted, so அதோட ஆப்போசிட் வந்து corruption-ஆ இருக்கும். இதில் இப்போ நீங்கள் வந்து truthfulness, being untruthful, இதுவும் வந்து உங்களுக்கு synonym antonym-ஆ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். புரியுதா? Job is our identity, போடுங்க. Yes, fire. Yeah, you should have, in this 2025, each and every one of you should get your dream job. A person who is humble and honest. Yes, honesty is the best policy. That is the proverb, okay? And proverb ku vera oru word enna appadina kettingana adage. Okay? Honest person. Now, yes, people with integrity suffers throughout history. If you see, if you are very honest, if you are very straightforward, if you have values, but it is time that how to say, it is time that gives you that value. When even if in that time you were not treated well, in that generation maybe you were not treated well, but if you see, when you look back to the history, now we know, right? We say that this person, he might be a great emperor, but he is not right, he is not a person with integrity, he is not honest. Or we will say that, okay, that person, for example, Rani Lakshmi Bai, was not treated well, by her own people, not her own people, they treated her very well, but the people who betrayed her, right, or Britishers. But now when we look back, we know that that person was a person with integrity, she was very straightforward, and she was a great queen. So andha madri, okay, time will tell, we don't know. Okay, proverb, adage, okay, இதெல்லாம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிட்டே இருங்க. We'll go back பண்றதுக்கு முன்னாடி, hello திருவல், good morning. என்ன ரொம்ப லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? Okay, we just finished our summary and we are going to vocabs. Okay, ready. So the next one is discrepancy. Discrepancy அப்படிங்கறத நாம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், கரெக்ட்டா? differences, the malpractices that is going on. So a lack of compatibility or similarity between two or more facts. Okay, இப்போ நீங்களும் உங்களோட ஃப்ரெண்டும், if you and your friend are coming you went out and you're coming late to your hostel, okay, and your warden is questioning you, hey, why are you late? So you have told her a different story and your friend told her a different story, so there is a discrepancy between your stories. Purida? So lack of compatibility or lack of similarity between two things or two facts, okay, or two or more facts is known as discrepancy. So synonyms என்னவா இருக்கும்? Inconsistency, that you are not consistent with your stories, okay. இந்த story ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த குட்டி story ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, that you are coming, you and your friend went out, you came late and your warden questioned you, you told another story and your friend told another story. So அந்த மாதிரி inconsistency in between facts, okay, so that is discrepancy. And differences, it is discrepancy, okay. ஆனா இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி discrepancies going on in a process அப்படினு சொல்லும்போது, that is hinting at something that is not right, something or malpractice, or something is going wrong, okay. bus late யா, அந்த மாதிரி பஸ் லேட்டர்னு ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க நான் மெட்ரோ லேட்டு அப்படின்னா, அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் there is difference, கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ டிஸ்கிரிபன்சியோட ஆன்டோனிம் inconsistency, consistency, differences, agreement, okay, புரியுதா? ஸோ when you studying the vocabulary, first you study the synonyms, the different meanings for the same word, and then you can create your antonyms from that synonyms, okay. So vociferously, this is one of my favorite words actually, in a loud and forceful manner, okay. சிலவங்க இருக்காங்க, அவங்க வந்து அந்த ஜஸ்டிஸுக்காக they can speak very loudly, okay. They will not allow anybody to speak, and they will be like very assertive, very bold, and they will, it's like a slap in your face, somebody's voice could be a slap in your face. They are not doing anything to you physically, but verbally they can assault you. So andha mari vociferously means in a loud and forceful manner, very assertive manner, okay. So synonyms பாருங்க, vehemently, she vehemently denied. vehemently அப்படினா நான் அது பண்ணவே இல்லை, I haven't done anything like that அப்படின்னு சொல்லி you are opposing strongly, okay. That is vehemently. Or
loudly. Again, loud and forceful manner அப்படின்னு சொன்னது தான். So loudly. Okay, so you can use forcefully அந்த மாதிரி இருக்குது. Okay, அதுதான் vociferously, vociferously. And antonyms பாருங்க, quietly, being quiet, being silent. Okay, இது வந்து நமக்கு ஒத்துக்காது. We haven't started giving out the PDF, but I'll try definitely. Okay, favorite as in I also talk loudly, so that is why. Okay, the next one is credibility. The credits, if you are taking a photo, a candid photo, and you are posting it somewhere, maybe it's in your social media, in your gram, that is Instagram or WhatsApp or whatever, and you will say credits CC to your friend who took the photo, correct? So what is credit or what is credibility? The quality of being trusted and believed in. The quality of being trusted, so that person is trustworthy அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து decide பண்றீங்க. That person is trustworthy. Okay, I can say things to that person, I can share something with that person, so that makes that person credible. Okay, the way they are conducting themselves seems trustworthy. Okay, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது the quality of being trusted and being believed in. Okay, which is a very very few people get those kind of credibility. So the quality of being trusted and believed in. So adoda synonyms parunga. One, trustworthiness, just now we said, right, that person is trustworthy. avangala enak I can believe that person. na vandu ennala avangala vandu namba mudiyum appdin namakku thonaravanga dhaan credible avanga. Okay va? So trustworthy and reliability. Reliable அப்படினா that person can be we can ask for support in our difficult times. Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது உங்களுக்கு ரிலை பண்ண முடியுது ஒருத்தங்க மேல அப்படிங்கறபோது அது reliability. Okay, and antonyms, untrustworthiness and doubtfulness. Untrustworthy na உங்களால நம்ப முடியாம இருக்குது, and doubtful அப்படிங்கறபோது உங்களுக்கு எப்பவுமே சந்தேகம் இருந்துட்டு இருக்கு. Okay, அதுதான். Definitely, sometimes silence is more powerful. A minute of silence can carry, more strength than packed words. But a lot of people take silence, as consent these days. That is why it is dangerous. Okay. The next one is prima facie. So prima facie அப்படினா என்ன, or prima facie, okay, அப்படினா என்ன, based on first impression, accepted as correct until proven otherwise. அப்படினா இந்த first sight, first impression எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு ஒரு புதிய வேர்டு தான் நம்மளோட prima facie. Okay, so first impression, I had that kind of impression. You might have seen that Allu Arjun movie where he is Mr. Perfect in his workplace, but only the heroine knows the actual person that he is, correct? So and the madri. So that is that kind of thing. Okay, that you have an impression on a person and you think that they are such and such a person. Okay, but it could change any time. Okay, and the mari irukradha prima facie. So based on the first impression that you have, or the first sight, okay, or the love at first sight na solluvola, so and the mari ella first ana prima facie na, it's not love at first sight, it's just that first impression that you have when you first see a person. Okay, accepted as correct until proven otherwise. So synonyms paringa, at first glance, apparently he is such and such a person. That is the judgment that you make when you see or when you talk to a person for the first time. So andha mari irukkiradhu. Okay, so antonyms enava irukku appadina, you are not deciding at the first glance, you are taking your time. Okay, you are inspecting them thoroughly. Okay, thoroughly. Okay, and conclusively. Again, you are coming to a conclusion after the verification, not at the first glance. Oh, no worries, Riti. We have the community here in this live, and I'm happy that you guys will promote and you guys will support each other. Okay, the people here are trustworthy, so no, don't worry at all. We are here for you. Okay, Arya 2, yeah, Arya 2, that is the Allu Arjun movie I was talking about. Okay, it's your favorite as well, great.
I found she is credible when prima facie, but it disappeared when she sorry, my tongue twisted. Vociferously yelled at me. Okay, yeah, coming to an end. Spoke. Yeah. The Manila. Next one வந்து rectify. Rectify அப்படினா to correct something that is wrong. Rectify a mistake அப்படினா you are அந்த தப்பை வந்து திருத்துறது. ஓகேவா? So to correct something that is wrong. Something wrong happened, you are making amends. Okay, that is rectification. So synonyms in a correct, amend அப்படிங்கிறது தான் rectify ஓட synonyms. And antonyms என்ன இருக்கிற தப்பை இருக்கிற மிஸ்டேக்கை வந்து இன்னும் பேடான மிஸ்டேக்கை worse ஆகிறது. Okay, and damaging something. Instead of making amends, instead of making changes, you are damaging it further. Okay? Okay. Okay. So ஆனந்த் வந்து சூப்பரான இன்னைக்கு சொன்ன நம்மளோட எல்லா வேர்ட்ஸுமே அப்பப்போ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் போடுவாங்க. He is not blaming her actually. He is putting it into a sentence ma. Welcome to வார்த்தை படித்த Malavika ma'am Sangam. Okay, we have a group then. Okay, do let me know what is the meaning of that. Okay. Okay. Modify, yes, you can say that rectification, modification, but modification is when you make alteration to whatever that is existing, and rectification is when very similar, but when you are actually actively trying to change a mistake or make amends to that. Okay, adudha. Okay, eligibility. Next one, eligibility அப்படினா என்ன? இப்போ நீங்க வந்து இந்த ஜாப் இப்போ CGL அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி, ஏஜுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி, அந்த ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கும், அதை நீங்க மீட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ வாட் இஸ் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the state of having the right to do or obtain something. Okay, the state of having the right to do something or or to obtain something. உங்களுக்கு வேலை வேணுமா, இந்த எலிஜிபிலிட்டி, அதாவது நமக்கு என்ன ஒரு டிகிரி, any degree you have to have before writing CGL, right? So that is your eligibility. Being a graduate makes you eligible to write UPSC or CGL exams. So அந்த மாதிரி the state of having the right to do or obtain something. So eligibility ஓட synonyms என்ன? Qualification, your educational qualification or whatever qualifications that they require, that criteria requires, that is your eligibility. And suitability, whether you are suitable for the job, whether you are suitable for this company, whether you are suitable to a suitable groom or bride, and the mari எப்பவுமே வரும்போது அந்த eligibility criteria. Okay, that matters. Okay, antonyms என்னவா இருக்கும்? அப்ப ineligible, being ineligible, being not meeting that or not having the right to do something or obtain something. Okay, and disqualification. இப்போ நம்ம வந்து சிலவங்க வந்து when they copy in exams or cheat in the examinations, they will be debarred. So they are not having the qualification or eligibility to appear in that anymore. Correct? So அந்த மாதிரி disqualify ஆகிறது. Okay? வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், unworried young group. Okay, we are, that is a very apt name, I guess. Okay, unworried young group, young people's group. வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், இதுதான் நான் மாற்றி சொன்னேன் மேம். ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. unworried young people, வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், சிவகார்த்திகேயன் சூரிய. ஓ, ஓகே, this is from a movie. Okay, okay, but I like it. Okay, VVS. Okay, sorry. So coming to our next. So I'm trying to be, why because I can't see any one of you. So in the virtual platform, if you are, saying something in the comments, I really want to read each and every comment, because only then that interaction goes on, right? Only then you will feel like you are seen or heard. So அதனால தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இந்த கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறோம். ஓகே, சரி.
So coming back to our last two words, profiling. Profiling அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம vocabs பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம் கரெக்ட்டா. So the recording and analysis of a person's psychological and behavioral characteristics. So when coming to our editorial, profiling is the recording of your data, okay, but actual profiling means everything about you is being recorded. It can be your behavior, your character, and that is your character is the way that you character decides the way that you behave, right? So and the mari behavioral and also your psychology, the psychology is she or he is such and such a person, they are, you know, they can do this, they cannot do that, and the mari ஒரு classification-க்கு நம்ம வந்து அந்த data தேவைப்படுது. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை record பண்றது தான் profiling, okay. So synonyms parunga, categorization. Categorization, again you are categorizing the person or their traits, okay, their traits with the given data, okay. So categorization and stereotyping. So stereotyping means if a person is wearing glasses and they have tucked in their shirt, you know, they have buttoned everything and they have tucked in their shirt and they are sitting in the front bench, what will you think? You will think that that person is a very studious person, right? Okay, that overtly smart, very good boy or a very good girl who is sitting in the front bench. So you will obviously have a stereotype in your mind that you know, okay, this person is a very smart or very studious person. They won't talk much, okay, they won't be playful, they will be very serious. So this is a stereotype, okay. You are understanding my point? The stereotype அப்படினு சொன்னாலே நாம வந்து there is a certain you know, register in our head which, you know, classifies people. Okay, this person is like this person is like this, and the mari, okay. So adha nama vandu stereotype அப்படினு சொல்லுவோம். So the accepted notion of a particular, you know, psychological or characteristic of a person, okay, then they will be classified into that stereotype. If for example blonde haired women are considered to be inferior in intellect, okay, avlo thalala vandu avlo moolai avangalukku illa appdinu nariya per sonnanga. So nariya varshathukku enna na the blonde bimbo was a derogatory idiom that meant that person is not that intellectual or they are not smart, okay. So and the mari you have a stereotype. ரொம்ப காமெடியான மூவியா? ஓகே, அப்போ நான் பார்க்கணுமே. க்ரூமுக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா? பின்ன இருக்கலையா? அதனால தானே இந்த மாதிரி அக்செப்ட் ரிஜெக்ட் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுதான் ஸ்டீரியோடைப்பிங், கேட்டகரைசேஷன். ஆன்டனிம்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலைசேஷன் அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன். இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணாமல், ஓகே இவங்களோட யூனிக்னஸை நாம் வந்து வி ஆர் அக்செப்டிங் தேட் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன், த டைவர்சிட்டி ஆஃப் யூனோ பீப்புள், வி ஆர் நாட் யூனோ கிளாசிஃபையிங் ஆர் யூனோ கிவிங் taking each box and putting them in it, but we are giving them the opportunity to be diverse, to be different, to be unique, okay. Last one is deduplication, the process of eliminating duplicate copies of data. So the process of eliminating duplicate copies of data, that is deduplication அப்படிங்கிறது. So there will not be people who are re-registering again, okay, or re-voting. அது நடக்காது, okay, if there is a process of eliminating duplicate copies, that is deduplication. Okay, duplication வந்து தடையிறது, எலிமினேட் பண்ணுறது deduplication, okay. அப்போ synonyms என்னவா இருக்கும் பாருங்க. streamlining as in you are, you know, you are having accurate data of all these people who have registered. So you will not be allowing anybody else to register or anybody else to duplicate something, okay. அது மாதிரி consolidation of that data or consolidation of something, அதுதான் deduplication, okay, where you know you are not encouraging the process of duplicating something, but you are giving the value to the original, okay. Antonyms பாருங்க, duplication and redundancy. redundancy na redundant ஆகுறது அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஒரு ஒரிஜினல் வேர்ஷனோட இப்போ நம்ம இந்த சைனீஸ் வேர்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் கிடைக்கும்ல, அதுக்கு எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ரிடண்டன்ட் ஆகுது. ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஆச்சுன்னா இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி வாரண்டி ஆர் கேரண்டி, கரெக்ட்? அந்த மாதிரி அது ரிடண்டன்ட் ஆகும். புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் அவர் vocabs. Is that okay? Is that section you know, everybody understood the words? I hope.
Yeah, good and bad. Yes, stereotyping, especially because everybody has given so much, have given so much, importance to the way that a person looks. அந்த பர்சனோட லுக்குனால வந்து இந்த மாதிரி அவங்க சரியா க்ரூம் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா, as in grooming, as in the way that you carry yourself, okay? Well groomed and a person, they will be tip to toe, they will be very well, they will take care of themselves very well. So அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து they are good and the others are bad அப்படிங்கிற ஒரு misconception is there nowadays. So அதனால தான் stereotyping becomes very bad. The company profiling candidates resumes to avoid deduplication. Yeah, correct. That வந்து companies do profile everybody. Okay, they will check at your, even these days they are checking your Instagram profiles. Even that is a profile, right? The profile is something that depicts your characteristics or your interests as a person. So coming back, our idioms and phrases for today. So idioms பாருங்க, draw flag. Draw flag அப்படினா என்னன்னா, you are receiving, strong criticism. நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு கேக்குற, அந்த மாதிரி கேக்குற ஒரு criticism உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா you will feel bad, right? So draw flag அப்படினா to receive strong criticism. Draw flag. Call into question அப்படின்னா to doubt or challenge something. Call into question, questioning something. Okay, you are questioning something or you are doubting whether this is, actually or real. Okay, so that is calling into question. Raise concerns அப்படின்னா to express worries or doubts. Okay, raise concerns means to express worries or doubts. And அது உங்களுக்கு தெரியும், raising concern on something. அது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும், கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சப்ளிமெண்டட் பை அப்படின்னா என்ன, you are doing well but you need, some kind of enhancement or some kind of, இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் சொல்லல நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் சப்ளிமெண்டட் பை, to add something to enhance or complete it. Okay, the last one is undertake an exercise, to begin or engage in a task or activity. Okay, to undertake an exercise, to begin or engage in a task or activity. So அவங்க வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு டாஸ்க் இல்ல ஒரு சேலஞ்ச் வந்து ஏத்தெடுத்து நடத்துறது. ஓகே, அதுதான் undertake an exercise. ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட பார்ட் 15ல நம்மளோட எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி நாம் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணதுனால, எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து எந்த ஆர்டிக்கிளில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுது அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆர்டிகல் 324 கைஸ். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷஸ் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கிராண்ட்ஸ் இட் த அத்தாரிட்டி டு என்னெல்லாம் சூப்பர்வைஸ், டைரக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் எலெக்ஷன்ஸ் for the parliament, state legislatures and the offices of president and vice president. Okay, so article 325 என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒருத்தங்களோ no person should be disqualified on the basis of caste, creed, religion or gender. Okay, எல்லாருக்குமே இந்த நேஷன்ல பிறந்த எல்லாருக்குமே இல்ல, இந்த நேஷனோட சிட்டிசனான எல்லாருக்குமே vote cast பண்ண ரைட் இருக்குன்னு சொல்ற ஆர்டிகல் தான் ஆர்டிகல் 325. ஆர்டிகல் 326 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, யூனிவர்சல் அடல்ட் சஃப்ரேஜ், யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ரெண்டுமே சேம் தான். என்ன, உங்களுக்கு 18 years ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா you can cast your vote, you can start casting your vote. அதுதான் யூனிவர்சல் அடல்ட் சஃப்ரேஜ் or adult franchise. Okay, the next one is article 327, which empowers parliament to make laws regarding the conduct of elections, including preparation of electoral rolls. இப்போ நாம டிஸ்கஸ் பண்ண editorial ஓடது electoral rolls யார் மேக் பண்றாங்க? The voters list is made by the election commission. So all the fake registrations, if at all there is any, that should be the responsibility of who? The election commission of India. And the last two articles, that is article 328 வந்து சொல்றது என்னன்னா, the state legislatures they can legislate on matters related to elections for their respective assemblies. For example, Kerala or Tamil Nadu if they have their state legislatures, respective legislative assemblies, they can have they have the authority to legislate in that matter. Okay, as long as it does not conflict with the laws made by the parliament. Already இருக்கிற existing laws வந்து question பண்ண முடியாது. ஆனா அவங்களுக்கு அதுல ஏதாவது ஒரு, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏதாவது discrepancy இருக்கு அப்படின்னா they have the authority to legislate on that.
And the last one is நம்ம வந்து இப்போ எலெக்ஷன் டைமில் வந்ததுன்னா நமக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்து அதில் வந்து டைரெக்டாக வந்து அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா ப்ராஹிபிட்ஸ் ஆர்டிகல் 329 ப்ராஹிபிட்ஸ் த ஜுடிஷியல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இன் எலக்ட்ரல் மேட்டர்ஸ். கண்டிஷன் என்ன? எக்ஸெப்ட் த்ரூ, எக்ஸெப்ஷன் என்ன? எக்ஸெப்ட் த்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் லீகல் சேனல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பாக நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால இது பண்ண முடியும். இல்லாமல் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஜுடிஷியல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடத்த முடியாது. ஓகே, புரியுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆர்டிகல்ஸ். அப்போது கான்ஸ்டிடியூஷனில் எங்கே எலக்ட்ரல் சிஸ்டத்தை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ட் 15. ஓகே, இந்த எடிட்டோரியல் பார்த்து எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் உங்களோட ஜிஎஸ்க்கு வந்தது, எஸ்எஸ்சிக்கு சிஜிஎல் ஆர் சிஹெச்எஸ்எல் எதில் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? எலக்ட்ரல் சிஸ்டத்தை பற்றி சொல்கிற பார்ட் எது கான்ஸ்டிடியூஷனில்? பார்ட் 15. ஓகே, அப்போ விச் ஷெட்யூல் அது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, so article 324 to 329 talks about election commission and its and its powers. Deduplication should be implemented in social medias because nowadays many fake accounts are there, correct? And deduplication is not possible again because of the n number of people who are using the social media, and there are a lot of bots these days, there are a lot of AI profiles these days. So it is important that you don't become a victim of phishing. Okay, that is when your identity fake panni edavadhu oru profile create pandrathu. I am getting draw flag nowadays more. Everybody will be getting draw flags until you receive a job. Until you gain a job. Okay. Until then, people say those relatives, uncles and aunties will say, my daughter or your cousin is doing that. Why are you like this? Or somebody in the street might be like, okay, you are going every day and coming. What are you doing exactly? You won't have an answer, but it's okay. That is the life of an aspirant. So you have only one goal. Wherever you are, whoever you are, in whichever state, whatever language you speak, you have one goal, guys. What is that one goal? You have to crack your CGL or bank or whatever exam that you're preparing for this year. That is your reply to all these draw flags. Okay? Completely unrelated, but adding more mutton pieces in biryani. Great. Okay. Sorry. So now we are going to the clause test. Clause test பாருங்க. So இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட இப்போ நம்ம பார்த்த whatever we saw in the editorial, that is taken as this clause test. So the editorial discusses concerns about the integrity of India's what process, guys? What percentage? அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். So இந்த மாதிரி தான், this is the format of your clause test. So now when you see, since you are beginning, we have I think we did clause test in only 2 other sessions, previous sessions. So you will not be familiar or you might not be able to crack it like that. But poga when you go into more sessions like this, you will be able to see this and you will be able to answer. Okay, that is our aim. So now we can take it slowly. So idhula parunga, the first editorial discusses concerns about the integrity of India's dash process due to discrepancies in voter registration. Is it A, democratic? Is B, electoral? Or C, judicial? Synchronous answer solunga. We are we are almost towards we are going towards the end of the session. Okay, I think it's visible for everybody. 100% correct, Vishal. Yes, ma'am. 100% yes. And have that josh. Okay, keep it high. Keep your head high. Whatever it is not even if they question your integrity, you're going to be truthful to yourself. You give all of that stress or frustration or whatever it is, you channel all that rage into your preparation. Okay, yes, correct. It is electoral process B. அதை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கரெக்டாக? ஏன்னா இன்டெகிரிட்டி எந்தோட ஆனஸ்டியை கொஸ்டின் பண்ணது நம்ம இன்டெகிரிட்டியோடது பார்த்தோம். ஆனஸ்டி, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்? இந்தியாஸ் எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ். பிகாஸ் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The clue is voter registration. Voter registration is not okay, it is a democratic process, but the discrepancies in voter registration would be related to the election, not judicial, not democracy.
Okay, the second one paranga, it highlights an unusual increase in voter numbers such as Maharashtra registering எத்தனை lakh சொன்னோம் guys paranga. Give me a moment, I missed a comment I guess. Okay. Okay, Rithi, you are working in the sales and sales la work பண்ணிட்டு நீங்க SSC க்கு படிக்கிறீங்களா? All the very best my dear, wherever you are. I hope that you achieve your dreams this year and regularly நம்மளோட session வாங்க and whatever it is, you know, you have a community here, so don't worry about anything, just concentrate in your preparation. All the very best. Okay, I'll see you every day. I'll see whether you have come or not. Okay. Okay, yes. Second one வந்து 48. Okay, election commission has faced lot of approval from opposition சொல்லிருக்காங்க. oppositionனா opposite ஆன ஏதாவது, right? opposite ஆன அதாவது அவங்க எப்பவுமே நெகட்டிவ் தான் சொல்லும். so negative இருக்கிறது எங்க இதுல? what is negative? approval is positive, praise is also positive, so criticism is your answer. B is your answer. other issue arises from இங்க same photo identification card epic னு சொல்லிருக்காங்க. so E வச்சு பாருங்க, what is புரியுதா உங்களுக்கு? dash photo identification card epic number அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. so the first word should be starting with letter E, which is A, electors. Okay. I saw your I have seen your videos in offline mostly, but today I'm seeing on it on live. Okay, thank you so much, Rithi. I know that it must not be easy to have a job and to study, and then you're making time for this editorial. I feel honored that I have students like that. So I really hope with all my heart that all of us pass this year's CGL or a bank or whatever exam that you are preparing for. Okay. Okay, Thirumal is having a full-time study. Voluntarily நீங்க வந்து unemployed ஆயிருந்து இது crack பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. Okay, so make sure that you're studying. Okay, it does not matter how much ever, if you have 3 hours or 13 hours, that is not our issue. Whether you are studying, you are covering that whole portion that you have set for today in those hours, in those given hours, that is your aim. Okay. misspelled word என்ன அப்படிங்கிறது தான். Here it should be proposes dash verification, biometric verification. Okay, so இதில் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் எது guys? Yes, fourth one A, biometric. biometric இந்த YU இல்லை, biometric ரெண்டு double Tயும் இல்லை, biometric. Okay, one word substitution பாருங்க. It warns against the risk of something, that is warning against the risk of என்னது? profile being registered again, re-registration. அதுக்கு against a warning கொடுத்திருக்காங்க. so is it registering again? No. is it evaluating the registration? No, it is profiling. Okay, so again we have a misspelled word. Okay, Aadhaar is primarily designed to identify residents, not citizens. so residents oda correct ஆன spelling என்ன? Yes, biometric, profiling and yes, residence. A is your answer. Okay, so ipo puriyada the close test, is it becoming interesting? Is it easier to solve? Do let me know. Okay, so this is how you tackle a clause test. You see the clues, you read the sentence, you see the clues, especially if you are given fillers, you have to see the words coming. இப்போ verb வருமா அங்க,
illa ipo nama sonna madri if there is epic and the one word is missing, it will be starting with the letter E, like that. Okay, and if you are searching for a misspelled words, see biology is from starting from bio. So actual bio will be bio and metric, not these. Okay, so like that you have to answer. Okay. So we are coming to the end of the session, everybody, and I have taken the PYQs as usual, as I have promised. So inga irukkiradhu vandu again it's idiom. Okay, so in deep water அப்படிங்கிற idiom, what is the meaning of in deep water and what is the meaning of blowing smoke அப்படிங்கிற two idioms, in deep water and blowing smoke. Do let me know the answer in comments. I'll be checking those and I'll be, nowadays I'm trying to comment in that as well. இது வரைக்கும் நம்ம heart மட்டும் போட்டிருப்போம், but now I will comment on it as well. Okay, so yes, residents, yes. Anand, answers comment la poda venama? Yes, podunga, adukkaga da nammaloda PYQs, I will be checking that. Okay, so in deep water and blowing smoke, what is the answer? For that, do let me know in your regular comments, not in the live comments, because it will not be accessible for a day. Okay, so make sure that you put the answers in the, yeah, yes Sanjay. So idhula paarenga, biometric, find the misspelled word. So inga vanda biometric irukku, which is the correct spelling of biometric? That is the question. Okay, so okay, misspelled word nu சொல்லும்போது அந்த மாதிரி தான். I am working in Chennai, East branch. Okay, so I hope that all of you got the answers for this. Please do let me know in the comments. So that is the end of our session. So I hope that you got the summary of our editorial double trouble today, and you know that we need to read these editorials or news every day. Okay, I'll be seeing you today with the current affairs in the shorts, so stay tuned for that. And the third thing is, now that the vocabs, its synonyms, idioms that we discussed today, make sure that you use it today itself so that it will be retained in your memory. And also we saw the clause test, adu mattum illama nama election commission pathiyana articles, okay, and 15 article part la irukra electoral commission and electoral process pathina articles nama paathom. So a lot of information from 1 hour session. So I hope that all of you can retain this information and make sure that you comment these answers, the answers for these questions. These are previous year questions asked in which shift you can see here. Okay, CHSL. So make sure that you give me the answers in the comments. I will be checking that. Okay, so thank you so much for your time. Thank you so much for joining me in this live. I really hope that you have a great day ahead there. Hello Dinesh. Once I crack SSC CGL, I will come to meet you, ma'am. Thank you, Riti. You're always welcome. Ninga ellaru, if you are all cracking CGL, then we will be meeting in person definitely. Okay, velayoda da enna paaka varum. Okay, va? Okay, so I hope that you get all the good vibes. Have a great day ahead. Make sure that you prepare well. Okay, so this is Malavika signing off. I'll see you tomorrow with yet another editorial analysis. Thank you, everybody. Take care.